Hello everyone. Today I am going to teach you about the topic of attitude. In my previous classes already I have discussed about this topic in a little bit. Today I will discuss this topic in a very big way or broader way. The topic is very much popular among ourselves, the students, the people who are working in different environment. The topic name is attitude. এই অ্যাটিটিউড শব্দটা শুনতে খুব সহজ মনে হলেও অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা খুব একটা সহজ শব্দ নয়। এর যে বিস্তৃতি তা কিন্তু অনেক ব্যাপক। কীরকম, কেন আমাদের অ্যাটিটিউড সম্পর্কে জানা দরকার? না জানলেও তো আমাদের চলে যায়, কিন্তু যেহেতু আমরা প্রত্যেকেই অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন রকম কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাই সেই সমস্ত কাজগুলোকে সুন্দরভাবে করার জন্য বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন সময়ের যে তাদের বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ, এইগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে একটু আধটু নলেজ কিন্তু রাখতেই হবে। এবং অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট অ্যাটিটিউড ফরমেশন আমাদের যে কাজের প্রোডাক্টিভিটি সেটাও কিন্তু তৈরি হয়ে থাকে। তাহলে ডেফিনেশন ওয়াইজ যদি আমরা চিন্তা করে থাকি যে কাকে অ্যাটিটিউড অ্যাকচুয়ালি বলে, তাহলে সেটা আমরা সাইকোলজির ভাষায় একটু জেনে নেব এবং প্রত্যেকেই বলবো যে তোমরা এটাই ডেফিনেশনটা একটু নিজের মতন করে লিখে নাও। অ্যাটিটিউড কাকে বলে? অ্যান অ্যাটিটিউড ইজ এ নেগেটিভ অর পজিটিভ ইভ্যালুয়েশন অফ অ্যান অবজেক্ট which influence humans' behavior towards that object. An attitude is a negative or positive evaluation of an object which influence humans' behavior towards that object. আর একটা আমরা কি বলতে পারি? An attitude is a learned predisposition to respond in a favorable or unfavorable manner toward people, an object, an idea or a situation. অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো সিচুয়েশনে অথবা কোনো মানুষের প্রতি অথবা নির্দিষ্ট কোনো অবজেক্টের প্রতি আর একজন হিউম্যান বিইংয়ের যে ধরনের রিয়াকশন বা প্রিডিসপোজিশন টুয়ার্ডস দ্য রেসপন্স, ওই জিনিসটাকে দেখে তার যে রেসপন্স করাটা সেটাই হচ্ছে সেইটার প্রতি অ্যাটিটিউড। এবার ডিটেলস আমি এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি কাকে অ্যাটিটিউড বলে। we come across different people, idea, things and situation. We may form a positive or negative views on them in our mind. আমরা যে কোনো সিচুয়েশনে অথবা যে কোনো মানুষের প্রতি একটা পজিটিভ অথবা একটা নেগেটিভ কোনো না কোনো একটা ধরনের ধারণা পোষণ করি। এবার এই ধারণা পোষণ করার পরে তার প্রতি আমার যে রেসপন্সটা আসে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাটিটিউড। If I think that junk food are unhealthy and it has high sugar and fats, it means I have negative attitude towards junk food. আরও এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি। Attitude is an evaluation of things in terms of liking or dislikings, favor or unfavor, positive or negative, and pro or anti. Different people can have different attitude towards the same things or ideas. As for example, some people think internet use is very much bad for the students. Some may think that internet is a very good thing for the students who are constantly searching for something new. So these are the two views, different views that different peoples are consuming in their mind. What are the components of attitude? The components are of three types. One is cognitive components, affective components, and the third one is behavioral components. What do you mean by cognitive component? Cognitive component
is the set of information, facts, idea, and knowledge about an object. Cognitive components is the set of information, facts, idea, and knowledge about an object. তার মানে কোনো বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ইনফরমেশন, ফ্যাক্টস এবং আইডিয়া নিয়ে যে নলেজটা তৈরি হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস দ্য that object, that is the cognitive component. As for example, an orange is rich in vitamins. It has good food value, that is it is very much good, essential for our good health or our skin health. It is also having very good taste. That means when we consume that orange, so we have some kind of ideas related to orange. That means we are consuming orange as because it gives us vitamin C, as well as it is very much good for health or our skin. Affective component, what is that? This concept consists of emotions and feelings towards an object. It can be liking or disliking, favoring or unfavoring, and positive or negative, evaluating towards the object. Example ki, I like orange. I like saver bulbs because saver bulbs are good. These components consist of emotion, মানে আমি আগে থেকেই জানি যে এই জিনিসটা আমার জন্য, শরীরের জন্য ভালো। আমি বিভিন্ন রকম ইমোশনসের মধ্যে জড়িয়ে আছে, বিভিন্ন রকম ফিলিংসের মধ্যে জড়িয়ে আছে। খুব সাধারণভাবেই বলি যে অনেক সময় দেখা যায় যে দুর্গাপুজো উপলক্ষে বা যে কোনো রকম ফেস্টিভ্যালস আসে যখন, তখন সেই ফেস্টিভ্যালকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম অ্যাড আমরা টিভিতে দেখতে পাই। তার মানে কি, যেই ফেস্টিভ্যালের সম্পর্কে ওই অ্যাডগুলো দেওয়া হচ্ছে, ওই ফেস্টিভ্যাল নিয়ে সেই একটা জনজাতির প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদের একটা ইমোশন কাজ করে, অর্থাৎ ওই ইমোশনটাকে কাজে লাগিয়ে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটা পজিটিভ ভ্যালু, অলরেডি ভ্যালু তৈরি হয়ে রয়েছে, পজিটিভ অ্যাটিটিউড তৈরি হয়ে রয়েছে, যে যারা ওই সময় ওই অ্যাডটা দেখবে, দ্যাট মিনস দে আর গোয়িং টু কনজিউম দ্যাট প্রোডাক্টস ইমিডিয়েটলি। Next component is a behavioral component. It is the tendency to behave towards the object. Example, how the individual acts towards the object depending upon cognitive facts towards the object. Affective এর মধ্যে কি কি আছে? Emotion towards the object or components. Example কি? I eat an orange daily. আমার কাছে অলরেডি ইনফরমেশনও আছে, আমার কাছে এফেক্টিভ কম্পোনেন্টসটাও রয়েছে। তার মানে কি, আমি জানি যে ওটা আমার হেলথের জন্য ভালো, তাই জন্য আমি ওটা খাই। তো এটা হচ্ছে আমার ওটার প্রতি বিহেভিয়ার। তাহলে আমার তিন ধরনের কি কি আমি পেলাম, এক হচ্ছে বিহেভিয়ারাল, একটা কগনিটিভ, আর একটা হলো অ্যাফেক্টিভ। এই হচ্ছে আমার কম্পোনেন্টস অফ অ্যাটিটিউড। What are the characteristics of attitude? Attitude has an object. Definitely attitude should have an object. An attitude has an object which liked or disliked, favored or unfavored, or evaluated as negative or positive. The object, a thing, an idea, a person or a situation. Kiki? An attitude has an object which is liked or disliked, favored or unfavored, or evaluated as negative or positive. The object, a thing, an idea, a person or a situation. Attitude are learned. এটা কিভাবে তৈরি করা যায়? অ্যাটিটিউডটা লার্ন করা যায়। Attitude is not an inborn phenomenon. এটা জন্মগতভাবে আসে না। Attitude are learned through social interaction and experience which interact with others, experience many things and acquire information about things which form our negative or positive attitude
টুয়ার্ডস দ্য থিংস। তার মানে অ্যাটিটিউড জন্ম থেকে আসে না, কোনো জিনিসকে এক্সপিরিয়েন্স করতে হয়, তার সম্পর্কে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হয়, তবেই তার বিষয়ে একটা পজিটিভ অথবা নেগেটিভ কোনো একটা অ্যাটিটিউড ফরমেশন হয়। তার মানে অ্যাটিটিউড আর লার্নড। অ্যাটিটিউড ইজ নট অ্যান ইনবর্ন ফিনোমিনন। অ্যাটিটিউড আর লার্ন থ্রু social interaction and experience. We interact with others, experiences many things, and acquire information about things which form our negative or positive toward the things. Characteristics of attitude. Attitude এর characteristics কি আছে? Attitude are predisposition. An attitude is a predisposition, a prior determined or learned or view of a thing or tendency to act in a specific way towards a thing. An individual has view which is already formed in his mind. Attitude are predisposition. An attitude is a predisposition, a prior determined or learned or view a things or tendency to act in a specific way towards a thing. An individual has view which is already formed in his mind. মানে আমি কোনো একটা জিনিসের প্রতি যে রিয়াকশনটা করছি ওটা আমার অলরেডি মাইন্ডের মধ্যে ইনহেরেন্ট করা আছে, তাই জন্য আমি পার্টিকুলার একটা বিহেভিয়ার শো করছি নির্দিষ্ট একটা অবজেক্টের প্রতি। অনেক সময় দেখা যায় আমরা বলতে শুনি ওই লোক আমাকে সহ্য করতে পারে না, আমাকে দেখতে পারে না। দ্যাট মিনস হোয়াট? that person is having a negative ideas or negative attitude towards me. এটা হতেই পারে যে উনি আমাকে পছন্দ করেন না, কোনো না কোনো কারণবশত ওনার মনের মধ্যে একটা কগনিটিভ হোক, বিহেভিয়ারাল হোক বা অ্যাফেক্টিভ কিছু একটা কম্পোনেন্টস তৈরি হয়েছে যেটার জন্য উনি আমাদেরকে পছন্দ করে না বা আমাকে পছন্দ করে না। সো দিস ইজ দ্য নেগেটিভ অ্যাটিটিউড ফরমেশন। আবার অনেক সময় বলতে যায় যে হ্যাঁ ওই ভদ্রলোক আমাকে ফেভার করে বা আমাকে খুব ভালোবাসে, এই কথাগুলো আমরা বলতে শুনি। সো দিস ইজ আ পজিটিভ অ্যাটিটিউড অ্যান্ড দিস ইজ সাম কাইন্ড অফ নেগেটিভ অ্যাটিটিউড ফরমেশন। Characteristics of attitude. What are the characteristics? Attitudes are relatively stable phenomenon. It is a stable phenomenon. An attitude is not a momentary feelings but a long held view of something. কোনো কিছু সম্পর্কে অল অফ এ সাডেন আমার অ্যাটিটিউড ফর্মেশন হয় না, এটা কিন্তু লং টার্ম প্রসিডিওর। থ্রু অ্যাটিটিউড ক্যান বি চেঞ্জড from time to time, but it is a relatively stable phenomenon which persists for a period of time. Attitude influence human behavior. এটা আমি বারবারই বলছি যে পজিটিভ অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস এনিথিং ইজ আমার তখন মনে হবে যে হ্যাঁ উনি আমাকে সত্যি ফেভার করছেন। যদি নেগেটিভ হয় তাহলে হিউম্যান বিহেভিয়ারের উপর একটা পজিটিভ হোক বা নেগেটিভ হোক দুটোই কিন্তু হিউম্যান বিহেভিয়ারকে রিফ্লেক্ট করে। এ পজিটিভ অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস এ থিং উইল ইনফ্লুয়েন্স হিউম্যান বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস এ থিং ফেভারেবলি. Similarly, a negative attitude influences human behavior toward a thing unfavorably. What are the types of attitude? কি types হয়? Positive, negative, neutral and second. Positive, negative, neutral and second attitude. What is a positive attitude? A positive attitude is a guide to leading a positive life. If you are feeling down and having a particularly negative outlook on the way things are going, just remember that attitude is everything and a positive attitude will lead you out of the darkest of the time. তাহলে পজিটিভ অ্যাটিটিউড আমাদেরকে সবসময় বিল্ড আপ করতে হবে। পজিটিভ অ্যাটিটিউডের থ্রু দিয়ে কিন্তু আমাদের বিহেভিয়ারের মধ্যে একটা
বলবো কি মোটিভেশন তৈরি হবে এবং যেটা আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কন্টিনিউয়াস যদি আমার একটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড থাকে, নেগেটিভ অ্যাটিটিউড আস্তে আস্তে আমাকে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের প্রত্যেকে ডিপ্রেশনের দিকে নিয়ে যাবে। নেগেটিভ অ্যাটিটিউডের মানুষকে আস্তে আস্তে কী হয়, প্রত্যেকে অ্যাভয়েড করতে শুরু করবে। কারণ তোমার সঙ্গে থাকার সময় যদি কোনো মানুষ তোমার সঙ্গটা উপভোগ না করে, আনন্দ না পায়, তাহলে বেশি দিন কিন্তু সেই মানুষও তোমাকে সঙ্গ দেবে না। তাই সব সময় চেষ্টা করতে হবে যে কোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার একটা ক্ষমতা তৈরি করতে হবে, এবং যেটা তোমাকে কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে সাহায্য করবে, এবং পজিটিভলি চার্জ থাকলে মোটিভেশন লেভেল হাই থাকবে, যাতে করে তোমার কাছ থেকে প্রোডাক্টিভিটি কিন্তু অনেক ভালো পাওয়া যাবে। হোয়াট আর দ্য লিস্ট অফ পজিটিভ অ্যাটিটিউড? তাহলে পজিটিভ অ্যাটিটিউডের কী কী আসবে, নিয়ে আসবে বই তোমার কাছে। 1 নম্বর আসবে কনফিডেন্স। ইফ ইউ হ্যাভ নো কনফিডেন্স ইন সেলফ, ইউ আর টুয়াইস ডিফিটেড ইন দ্য রেস অফ ইউর লাইফ। তারপর নেক্সট কী করতে হবে, আমাকে হ্যাপিনেস আনতে হবে। হ্যাপিনেস ইজ নট আউট দেয়ার, ইটস উইদিন ইউ। হ্যাপিনেস তোমাকে পজিটিভ দেখাবে। সিনসিয়ারিটি, পজিটিভ অ্যাটিটিউডের আর একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে ইফ ইউ আর সিনসিয়ার এনাফ, ইউ উইল গেট এভরিথিং উইদিন ইউর ফিট। হোয়াট আর দ্য নেগেটিভ অ্যাটিটিউড? A negative attitude is a disposition, feeling, or manner that is not constructive or optimistic. A bad attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere until you change it. Anger. Anger is also the reflection of negative attitude. Frustration. এটা খুবই কমন টার্ম আজকের দিনে, যেহেতু প্রত্যেকের কাছেই ভ্যালুয়েবল ডিগ্রি আছে এবং মোরলেস আজকের দিনে সবারই ঘরে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় কিন্তু ভালো। এবার সেই অনুপাতে কিন্তু চাকরি বাজার মন্দা, যে কারণে ফ্রাস্ট্রেশন অল্প বিস্তর প্রত্যেকের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। Doubt. Doubt is also a list of negative attitude. What is neutral attitude? A neutral attitude occurs because a person either has not made up their mind or may don't know situation where they have needed to use an attitude. তার মানে পজিটিভিটিও দেখাচ্ছে না আবার নেগেটিভিটিও দেখাচ্ছে না, কারণ সেই ব্যক্তির মনের মধ্যে একটা ডিলেমা কাজ করছে। সে জানে না যে ওই সিচুয়েশনটা কেমন, পজিটিভিটি দেখাবে, বা তার কাছে সেই বিষয় সম্পর্কে প্রপার কোনো নলেজ থাকে না। নলেজ না থাকার জন্য কি সে তার একটা নিউট্রাল অ্যাটিটিউড শো করে। আর একটা কি আছে, সিকেন অ্যাটিটিউড। One of the most dangerous type of attitude is seeking attitude. The seeking attitude has the caliber to destroy every image that comes in connection with a positive image. This attitude is more dangerous than negative attitude. তার মানে কি হচ্ছে যে যা কিছুই আমাদের মধ্যে পজিটিভ অ্যাটিটিউডকে নিয়ে আসতে পারছে, সেই পুরো জিনিসটাকে ডিস্ট্রয় করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই সিকেন অ্যাটিটিউড। তাহলে এতক্ষণ আমরা জেনে নিলাম যে আমাদের অ্যাটিটিউড কাকে বলে এই বিষয়গুলোতে। আশা করি প্রত্যেকের কাছে এই জিনিসটা ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়েছে। তো আজকের ক্লাসে আমরা জেনে নিলাম যে অ্যাটিটিউড আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে কাজে লাগে, এবং আমরা যে সমস্ত কাজগুলো করে থাকি যা আমাদেরকে অর্গানাইজেশনের প্রতি একটা পজিটিভ হোক, নেগেটিভ হোক, নিউট্রাল হোক, যে কোনো ধরনের একটা কি বলবো আমাদের ভিউ তৈরি করতে সাহায্য করছে। তো এই ধরনের ভিউ তৈরি করার জন্য আমাদেরকে যেগুলো করতে হয় সেটাই হচ্ছে রিলেটেড টু অ্যাটিটিউড।
অ্যাটিটিউড সম্পর্কে প্রত্যেকেই আশা করি ক্লিয়ার করতে পেরেছি, এবং আমরা জেনে নেব যে অ্যাটিটিউড ফরমেশন কিভাবে হয়। অ্যাটিটিউড ফরমেশন, অ্যাটিটিউড কাকে বলে, কত ধরনের তার টাইপ হয়, এবং কেন আমাদের অ্যাটিটিউডটা কাজে লাগে, এই বিষয়গুলোতে আমরা যেমন জানলাম, একই সঙ্গে অ্যাটিটিউডের অ্যাডপশন এবং চেঞ্জেস সম্পর্কেও আমাদের কিন্তু জেনে রাখা দরকার আছে। আমাদের যে বিহেভিয়ার, আমাদের দৈনন্দিন বিহেভিয়ারটাই কিন্তু অ্যাটিটিউডের উপরেই কিন্তু রিফ্লেক্ট করে। তাহলে বিহেভিয়ার ডিপেন্ডস অন আওয়ার অ্যাটিটিউড, আওয়ার ভ্যালুজ অ্যান্ড আওয়ার বিলিভস। বিলিভসের মধ্যে কি কি আছে, কি কি দেখবো আমরা? কালচার, ফেথ, এডুকেশন, এক্সপিরিয়েন্স, মেন্টার্স। আমরা রাস্তাঘাটে বলতে শুনি যে আপনার বিহেভিয়ারই আপনার পরিচয়। কেন বলছি না, ওই ভদ্রলোকের এডুকেশন, তার কালচার, তার এক্সপিরিয়েন্স, তার মেন্টার্স কারা আছে সে বিষয়ে আমাদের কোনো নলেজ নেই, আমরা কিন্তু জানি না, এবং ধরে নিই যে এইগুলো তার খারাপ ব্যাকগ্রাউন্ড বলেই তার কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভ্যালুস বা মূল্যবোধ বলে জিনিসটা তৈরি হয়নি, এবং সেই কারণেই কিন্তু সে একটা খারাপ অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছে, এবং যেটা জন্য যে রিয়াকশন যে দিচ্ছে সেটাই কিন্তু তার বিহেভিয়ার। বিহেভিয়ার তাহলে কি বলবো? বিহেভিয়ার ইজ দ্য অবজারভেবল কম্পোনেন্ট অফ হোয়াট উই অ্যাকচুয়ালি ডু, while attitude is a non-observable component and why we do. বিহেভিয়ারটা তার রিফ্লেক্ট হয়, কিন্তু অ্যাটিটিউডটা কিন্তু রিফ্লেক্টেবল নয় এবং নন অবজারভেবল। অ্যাটিটিউড ইজ দ্য সাইকোলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্যাট ডিফাইন হু উই আর। আমরা আমাদের অ্যাটিটিউড রিফ্লেক্ট করাতে পারছি, কিন্তু ওটা আমাদেরকে বলে দেয় আমরা কে। অনেক সময় দেখা যায় ফিলিংস অর ইমোশন দ্যাট সামথিং ইভোকস, এটা আমাদের অ্যাফেক্ট করে। অ্যাফেক্টিভ কম্পোনেন্টস, টেন্ডেন্সি অর ডিসপোজিশন টু অ্যাক্ট ইন সার্টেন ওয়ে টুয়ার্ড সামথিং ইজ আ বিহেভিয়ারাল কম্পোনেন্টস। what is a cognitive, our thought, our beliefs, that is related to the cognitive component. কি কি ফ্যাক্টর কাজ করে অ্যাটিটিউড ফর্মেশনের ক্ষেত্রে? এনভায়রনমেন্ট, এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড এডুকেশন। এনভায়রনমেন্ট কি কি থাকবে তাহলে? হোম, স্কুল, ওয়ার্ক, মিডিয়া, কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড, সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট, রিলিজিয়াস, এইসব। হোমের মধ্যে তাহলে কাদেরকে পাবো? সিবলিংসরা ইনফ্লুয়েন্স করে, প্যারেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স থাকে, স্কুলে থাকে পিয়ার প্রেশার, ওয়ার্কের মধ্যে সাপোর্টিভ আর ক্রিটিক্যাল বস থাকে, মিডিয়া, টেলিভিশন, নিউজ পেপার, ম্যাগাজিনস, মুভিজ, আজকের দিনে সব থেকে বড় ইনফ্লুয়েন্সিয়াল রোল প্লে করে সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে খুব ভালো, সব কিছু ভালো জিনিসটাই দেখতে পাই, কারণ সেখানে ভালোটাই দেখানো হয়, একটা মানুষের ভালো থাকাটাই দেখানো হয়, সেখানে কিন্তু কখনোই সে কতটা খারাপ আছে সেগুলো আমরা দেখি না। তো অনেক সময় আমাদের মধ্যে কি, বা ও এত ভালো আছে তো আমি কোন জায়গায় পড়ে আছি, এগুলো আমাদের মনের মধ্যে কি হয়, ডিপ্রেশন আর ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি করে। বাট উই নেভার থট অ্যাবাউট হোয়াট ইজ দ্য ডার্ক সাইড অফ দ্য পার্সন হু ইজ গোয়িং টু give us the representation of his or her good life. Experience and education. Experience কি কি দেখবো? Our behavior change according to our experience with various people. Education. Education broadens our horizon and influences our thinking, action, behaviors and attitude. পিপল উইথ পজিটিভলি অ্যাটিটিউড, আমি একটু আগে বলছিলাম, দে আর অপটিমিস্টিক, দে আর কনফিডেন্ট, দে আর কেয়ারিং, দে আর অ্যাসার্টিভ, they are patient and they are humble. Those who are negatively attitude,
তাহলে কি তাদেরকে মধ্যে কি কি দেখতে পাবো? আনহ্যাপি, পেসিমিস্টিক, আনপ্লেজেন্ট, ডিফেন্সিভ, আর্গুমেন্টিভ, কনফ্রন্টেন্সিয়াল অ্যান্ড ডিসরাপটিভ। What is the benefit of positive attitude? That is, increase your confidence, reduce stress, career success, high productivity, improves interpersonal relations, এইসব। আর এফেক্টস অফ নেগেটিভ অ্যাটিটিউড তোমার মধ্যে কি করবে? সেলফ ডাউট তৈরি করবে, তারপরে পুয়ার সেলফ এস্টিম তৈরি হবে, বিটারনেস, পুয়ার হেলথ নিয়ে আসবে। অ্যাটিটিউড ফরমেশন কি করে হয়? 4 distinct ways in which attitude can be formed towards some issues, event or person or thing। যে কোনো কিছুর প্রতি কোনো একটা ঘটনা, ইস্যু থাকতে পারে, কোনো ইভেন্ট থাকতে পারে, কোনো পার্সন থাকতে পারে, কোনো থিংস থাকতে পারে। তাহলে কি কি আরও দেখতে পাবো? ইন অর্ডার টু ইনক্রিজ দ্য সাইকোলজিক্যাল কমপ্লেক্সিটি আমরা কি কি ভাগে ভাগ করতে পারি? মেয়ার এক্সপোজার, অ্যাসোসিয়েটিভ লার্নিং, সেলফ পারসেপশন অ্যান্ড ফাংশনাল রিজন। These 4 ways in which attitudes can be formed apply mostly when there is no prior or existing attitudes or knowledge about the attitude object. কিভাবে হয়? মেয়ার এক্সপোজার এফেক্ট begin to like just by being constantly exposed to something or someone। সারাক্ষণ একজনের সঙ্গে থাকা বা কোনো কিছু কনস্ট্যান্টলি দেখতে থাকার জন্য মেয়ার এক্সপোজার হচ্ছে, সেটা একটা অ্যাটিটিউড ফরমেশনে সাহায্য করছে। অ্যাসোসিয়েটিভ লার্নিং এর মাধ্যমে কি করে হবে? there is a two way in which we can learn by association, either implicitly through classical conditioning or explicitly through operant conditioning. Implicit attitudes are unconscious but still have an effect on our beliefs or and behaviors. Explicit কি করবে? Explicit attitudes are those that are constantly or consciously aware of and that clearly influence our behavior and beliefs। তাহলে ইমপ্লিসিটটা হচ্ছে আনকনসিয়াস আর এক্সপ্লিসিট হচ্ছে কনসিয়াসলি আমাদেরকে আমাদের যে লার্নিং প্রসিডিওর আছে সেখানে অ্যাফেক্ট করবে। নেক্সট হচ্ছে সেলফ পারসেপশন। অ্যাকর্ডিং টু সেলফ পারসেপশন থিওরি, when people are unsure of their own attitude, one way to infer them is by looking at their behavior. Next, functional approach. Functional approach attitudes are sometimes formed based on the degree to which they satisfy different psychological needs। এটা ডিফারেন্ট সাইকোলজিক্যাল যে নিডস আছে তার উপর ডিপেন্ড করে ফাংশনাল অ্যাপ্রোচটা তৈরি হয়। সো দিস ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ রাদার দ্যান প্যাসিভ অ্যাটিটিউড। Next, value expressive attitude. Enable the expression of the person's centrally held values. Some values are important to a person because they express values that are integral to that person's self-concept, their ideas about who they are.
সাইকোলজিক্যাল নিডসের মধ্যে তাহলে কি কি আসবে? ইউটিলিটেরিয়ান, নলেজ, ইগো ডিফেন্সিভস আর ভ্যালু এক্সপেন্সিভ। ফার্স্ট আমি বলবো ইউটিলিটেরিয়ান সম্পর্কে। এক্সাম্পল কি হবে? লাইকিং ইউর সাইকোলজি ডিগ্রিজ বিকজ it will help you to get a job in the future. Knowledge, liking your psychology degrees because it provides you with useful information in dealing with people. Ego defensive, liking your psychology degree because you really wanted to become a doctor but were not good enough. ভ্যালু এক্সপেন্সিভ কি হবে? ভ্যালু এক্সপ্রেসিভের মধ্যে কি হবে? লাইকিং ইউর সাইকোলজি ডিগ্রি বিকজ ইট ইলাস্ট্রেটস ইউর কমিটমেন্ট টু হেল্পিং পিপল। তাহলে আজকে আমরা বিভিন্ন রকম থিওরিগুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম, যেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের অ্যাটিটিউড যে ফরমেশন হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারছি এবং আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারছি। কী কী রকমভাবে সেগুলো আমরা কাজে লাগাবো প্রত্যেকটা আমি ডিটেলসে আলোচনা করেছি। যেমন ফ্যাক্টরস হুইচ ইনফ্লুয়েন্স অ্যাটিটিউড আমি আগেই বলেছি, সাইকোলজিক্যাল, ইকোনমিক, ফ্যামিলি, সোসাইটি, এক্সপিরিয়েন্স, সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, লার্নিং। এই লার্নিং সম্পর্কে কিন্তু আমাদেরকে আগামী দিনে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে, কারণ লার্নিংয়ের বিভিন্ন রকম থিওরি এর মধ্যে আমাদেরকে কাজ করতে হবে, যার মধ্যে আমরা আমাদের নিচু ক্লাসে এগুলি সম্পর্কে জেনেছিলাম যে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং আর অপারেন্ট কন্ডিশনিং। আমি একটু আগেও এই বিষয়ে বললাম যে এগুলো আমাদের জানতে হবে, যেহেতু সোশ্যাল লার্নিং এবং কগনিটিভ লার্নিং এগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের পড়াশোনা এবং আমাদের যে কার্যাবলী অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা করে থাকি সেগুলো কিন্তু রোল প্লে করে। আজকের ক্লাসে আমরা এই পর্যন্তই শিখলাম। আগামী ক্লাসে আমরা আরও অন্যান্য টপিক নিয়ে আলোচনা করব। ধন্যবাদ।